Jesus' name. And all God's people say, Amen, amen, amen. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. What a wonderful time in the presence of God. Amen. As you make your way back to your seats, just high five the person to the left and to the right and say, welcome home, son and daughter of God. Welcome home, brother, sister. Welcome home, my friend. Awesome. Wow. Well, welcome to our Cornerstone Sunday service. Today is a little bit special, so it's a combined service. And so I want to give a little shout out to our KCM, Kebaktian Cornerstone, Miri, our BM service congregation that's here. Where are you? Boleh angkat tangan di mana kamu KCM? Ya, selamat datang. Ya, terima kasih kerana sudi datang dan combine dengan kita pada hari ini sebab ini adalah special service. Okay, yeah. I'm just gonna welcome also the newcomers. If this is your first time here at the Cornerstone, we want to give you a big fat Cornerstone welcome. And on a count of 3, if you could just stand up on your feet. If you're a little bit shy, it's okay, just wave your hand. Our ushers have a welcome gift pack for you, and you want to get it because you'll get a free coffee, alright? And so on a count of 3, stand up on your feet in 3, 2, 1. If you are new here, wave your hand. There's some friends here at the front. Cornerstone, you know what to do. Go around and shake our friends' hands. Alright, welcome, 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 welcome. We got some 2 friends here in the front, some people there at the back. Fantastic. For those who are new, what you've received is a welcome pack. I mentioned just now, the first thing you gotta know is that you've just received a free coffee that you can claim from Kava Cafe downstairs. And so do head downstairs after service, and our Guest Central team will be glad to serve you and just get to know you a little bit after service. The other thing that is for you to know there is the QR code, okay? So in the welcome pack, there's a QR code. If you could just fill it in and fill up the details sometime throughout the service, we would love to get in touch with you next week to get to know you a little bit better and see if you want to be part of our cell group as well. Now we're going to go into a time of our tithe, of giving of our tithe and offerings. Let us give unto the Lord generously, even as He has given to us generously as well. Amen. Now, if you want to give physically, our ushers will pass around the tithe and offering buckets. If you want to give your tithe physically, lift up your hands. They will serve you with a tithe envelope. But if not, you can scan the QR code and just give an online transaction as well. Now, while we're going through that, I'm just going to go through the announcements for today. The first announcement is that next Wednesday we will have our noonday prayer on the 10th of December. So we will see you at the atrium lobby from 12 p.m. to 1 p.m. A solid 1 hour, just beholding the Lord and going through scripture. Next week we will go through Psalms 44, okay? Psalms 44. And so we will see you next Wednesday for our noonday prayer. The next announcement is that I want to announce our very special Christmas service that we will have on the 21st of December here at the Cornerstone. Okay, it's going to be a combined service, and so we want to welcome you, and that you would also bring your friends and your family to come. We will bring a message of hope. Someone say hope. Hope. Hallelujah, hope. And that's what Jesus is. Jesus is hope to us. Amen. He didn't come to earth as a king being born in a castle. He came to be born as a baby, born in a manger. And to me, that is the hope. That means that He came for everyone in every level of society, every status, okay, and that He showed us a way to live. And that if Jesus was born in a manger and He became the King of glory, you know what that means is that there is hope and there is something good for every one of us, no matter what situation you're in, all right? And so I want to especially invite you, mark your dates. This coming 21st of December will be our Christmas service, special Christmas service here at the Cornerstone. The next announcement about Christmas service is that we will be selling our Kenosis Women's Center artwork, okay? Because once a year we try and do a fundraising. You know, it takes
it costs about 120,000 to run the Genesis Women's Center per year. All right, and so every year we're gonna hit about that kind of number so that we can run this place smoothly. We've got about 5 full-time staff now, and it's amazing. We've got 2 skilled staff with us this year that have brought the center to a whole new level. We have a counselor, professional trained psychologist with us. And so, if we want good quality people, we need to give them good quality money. What do you think? Amen. And all of our staff as well. Amen. And we really want to treat our staff well, just as much as they've given their life. For us, many times we serve 2 hours a week on Sunday. Sometimes on weekdays and stuff like that. But these guys serve 24/7, 7 days a week. Okay, they live with the girls, they stay with the girls, they eat, they do everything with the girls. That's 24/7. And I just want to honor the staff again from Genesis. And so we will be selling student artwork on that weekend. And so if you want to buy, just prepare a love gift, okay, to give and also to buy this artwork. Of course, you can give extra and beyond, but I think the artwork is going for 50 ringgit a piece of artwork, okay? And so just get ready for that to happen on Sunday, Christmas Sunday service as well. Next announcement. Yes, we would just like to give a praise report that yesterday we had a Christmas outreach with the Uplift Ministry, Breakthrough Zone combining with KCM, Kebaktian Cornerstone. We came together and we reached out to the underprivileged and the community, which are the poor community in Tudan area, okay? And basically we went to 20 families. Can you imagine? We went to 20 homes and we gave them gifts. But most importantly, we prayed for every single one of them. We shared the gospel of Christ, who Jesus is. About 2 of them received Christ in that meeting, in those meetings. So what happened was we broke out in 4 teams, and each team went to 5 houses, and so we could cover 20 homes. And we sang the Christmas carol. We shared the gospel. A few gave their lives to the Lord, but most importantly, so many of them received prayer, and many of them wept and cried. It was really, really powerful time. And I know this is just the beginning. This is kind of like a test pilot of how we can serve the Uplift community. Through the Uplift ministry in these areas here in Miri. Okay, so stay updated. We will have more of these outreaches to the poorer areas here in our city. All right, is that it? Praise the Lord. Hallelujah. Are you guys ready for the word today? Yes. We have none other than our senior pastor, Pastor Sabrina Loh. But before she comes up, I just want to say that at the end of at the end of her message, we will take some time to have a dedication segment for Pastor Sabrina, because this will be kind of she will be back, but this is her officially her last sermon and day with us as the senior pastor. And she will upgrade to the global senior pastor, regional senior pastor of Cornerstone. But this will be her last day, just bringing the word for us as the lead pastor of Cornerstone. Let's put our hands together for Pastor Sabrina Loh. Ai Ping. It's a very emotional service for me today. But the word of God has to be preached, amen. Ini adalah satu ibadah yang sangat beremosi bagi saya pada hari ini, tapi saya akan firman Tuhan tetap harus dikhotbahkan. Well, I know it's not a farewell. Saya tahu ini bukan selamat tinggal. I'll be back at least once a month, so I don't know why I'm crying. Saya akan kembali sebulan sekali. Saya tidak tahu kenapa saya menangis. But I've been here for 12 years. Tapi saya berada di sini selama 12 tahun sudah. Founded the church together with Pastor Rachel. Kami merintis gereja ini bersama dengan Pastor Rachel. So it's a very emotional moment for me. Dan ini adalah satu momen yang sangat emosi bagi saya. Alright, but I'm gonna preach the word. Tapi hari ini saya akan berkhotbah. And pray that we get through this. Amen. Okay, kita berdoa bersama. Okay. Now we're on the Galatians series. We're going to continue with that this morning. Kita berada di dalam siri Galatia dan kita akan sambung pula pada pagi ini. And we're on part 5 of the Galatians series. Dan kita berada di
bahagian 5 untuk You Galatia. know, today is the very first time I actually cried singing to the song Bergandingan Tangan. It's such a happy song, you know, but I was just crying and being so emotional. Lagu Bergandengan Tangan adalah pertama kalinya Pastor Sebi menangis pula. Ini lagu yang gembira tapi sangat beremosi. Alright, but we're on the 5th part this morning. Tapi kita di dalam bahagian 5 pada pagi ini. Now the whole book of Galatians has 6 chapters. Di keseluruh Galatia ada 6 bab. So next weekend it will be the closing part of the series in chapter 6. Dan minggu yang depan adalah penutup untuk bahagian Galatia ini. But let me just quote David Pawson. Tapi bagi saya akan quote David Pawson pada pagi On ini. the book of Galatians, he said, if you want to hold on to your spiritual pride, don't read the book of Galatians. It strips off all spiritual veneer, all decorative coverings are ripped off. Dan dia mengatakan pasal buku Galatia, kalau kamu mahu pegang pada rasa bangga rohani kamu, jangan baca kitab Galatia. Kitab itu akan buka semua kepura-puraan rohani, semua hiasan luar yang menutupi hatimu akan ditanggalkan. Because what it does is that it exposes the religious spirit. Tapi ia membuka semua kepura-puraan rohani. Essentially, the whole book of Galatians is hammered at one truth. Dan keseluruhan buku Galatia adalah berpegang kepada satu kebenaran. And this is found in Ephesians chapter 2 and verse 16. It summarizes the whole book of Galatians. Dan Galatia 2:16 adalah memberikan satu kesimpulan keseluruh buku Galatia. That man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus. My next slide. Bahawa seseorang tidak dibenarkan oleh keperbuatan hukum Taurat tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. That we are not saved by our own efforts or our own righteousness, Kita tidak diselamatkan oleh kebenaran dan juga usaha diri kita but sendiri, only through faith in Christ Jesus by the grace of God. tetapi hanya iman di dalam Yesus Kristus melalui dengan kasih karunia Tuhan. So the whole book and the whole gist of Galatians is that Christ has come to set us free. Dan kesimpulan buku Galatia adalah Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita, Free from the shackles of religion. memerdekakan kita daripada keagamawan. We are free to love the Lord. We are free to serve the Lord. Amen. Kita boleh mengasihi Tuhan dan juga kita boleh melayani We Tuhan. are Amin. free to love others. We are free to serve one another. Kita boleh mengasihi satu sama lain dan juga melayani satu sama That lain. we are sanctified and justified through faith by grace alone and not by our works. Dan itu adalah kita telah dibenarkan dan juga kita telah disucikan, dikuduskan oleh Kristus sendiri. In fact, the Bible says that our righteousness are like filthy rags. Tetapi kita mengatakan bahawa kebenaran kita adalah seperti kain yang kotor. And so we're justified by grace through faith alone. Somebody say amen. Dan kita telah dibenarkan oleh kasih karunia dan dalam kasih karunia In fact, saja. the word justified in English, I preached this before and I said, you can break the word up and say, just as if I'd never sinned. That's what justified is, just as if I'd never sinned. Dan di dalam bahasa All the best in Inggrisnya, interpreting dalam that. bahasa Inggrisnya adalah just if I have never sinned adalah seperti seolah-olah aku tidak pernah berdosa. You know, I love an old hymn Dan saya amat menyukai hymn yang lama ini. that goes, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Itu lagu himnya. Yesus telah menyuci dan juga menguduskan kita, dan dia telah menyucikan kita, membuatkan kita putih seperti salji. We don't sing Jesus paid a lot, Kita tidak menyanyikan Yesus bayar banyak, a lot is left to pay. banyak harus dibayar. Since the bill is infinite, Oleh kerana bilnya sangat banyak lagi, I'll work till judgment day. saya akan bekerja sampai hari kiamat. I mean, thank God
we don't sing it that way. Amen. Puji Tuhan kita tidak nyanyi macam tu. So Galatians chapter 5, Dan di Galatia 5 verses 1 to 15. ayat 1 hingga 15. Now Paul further establishes on the truth that he's been trying to address in the whole book of Galatians. Dan Paulus terus menegaskan kebenaran yang telah dicuba sampaikannya sepanjang kitab Galatia. That Christ has come to liberate us. Yang Kristus datang untuk memerdekakan kita. Now, of course, then the question is, what is freedom? Dan kita bertanya, apakah itu kemerdekaan? Many would define freedom as having the license to live in the way we want to live. Banyak di antara kita melihat kemerdekaan adalah satu lesen untuk kita hidup. How we want to love. Bagaimana kita harus mengasihi. What gender we want to be. What gender? Apakah jantina yang kita mau menjadi? But I'll say that's altogether bondage. Tapi semua itu adalah cook. That's not real freedom. Itu bukan kemerdekaan yang benar. And let's not kid ourselves. There are consequences to self-centered carnal freedom and sin. Dan juga ada akibatnya bagi kebebasan yang berpusat kepada diri sendiri dan nafsu daging. So the question isn't as much what is freedom as to who is freedom. Dan persoalannya bukan sekadar apa itu kebebasan, tetapi lebihnya tepatnya siapakah merupakan kebebasan kita. And church, Jesus Christ is freedom. Dan Yesus Kristus adalah kemerdekaan. He is freedom. Dia adalah kemerdekaan kita. And it is in Him we find our Dan freedom. di dalamnya kita menjumpa kemerdekaan kita sendiri. So Galatians 5 and verse 1 says it this way: stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Dan Galatia 5:1 menyatakan demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, oleh itu berpegang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita, dan jangan biarkan diri dibelenggu untuk kuk perhambaan semula. Now from verses 1 to 15 I'm only going to pick out 2 verses to expound this morning. Dan dari ayat 1 hingga 15 saya akan mengambil 2 ayat sahaja. And then I want to be really focusing on verses 16 to 26. Dan saya ingin memfokuskan kepada ayat 16 hingga 26. hingga 26. Now in verse 13 it says, for you brethren have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Dan Galatia 5:13 menyatakan kerana kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk mendapat kebebasan. Cuma janganlah menggunakan kebebasan sebagai kesempatan memuaskan hawa nafsu, tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Now, so I want to draw a little chart for all of us. Dan Pastor Sebi akan melukiskan satu chart untuk kita. Now, on one end of the pendulum, you have what we call legalism. Pada yang sebelah yang kiri di sini kita boleh melihat legalisme. And this is what we just read in Galatians chapter 5 and verse 1. Dan ini apa yang telah kita bacakan di Galatia 5 ayat 1. Where Paul says you have been liberated by Christ. Dan engkau telah dimerdekakan oleh Kristus. So don't fall back and be entangled again with the yoke of bondage. Dan janganlah kembali kepada kuk perhambaan itu. With the yoke of the law, with the yoke of religion. Dengan kuk hukum dan kuk keagamaan. So this is Galatians chapter 5 and verse 1. This is legalism. Itu adalah legalisme daripada Galatia 5:1. Now the other end of the pendulum is what we can call license. Dan pada yang akhir di pendulum ini adalah kita melihat lisen ataupun alasan. And this is Galatians chapter 1 and verse 13 that we just read. Sorry, 13b. Yeah, 13a. 13b, sorry. Ini adalah Galatia 1:13b yang kita boleh bacakan. Right, where we read earlier on, it says here, do not use grace, do not use liberty as an opportunity for the flesh. It is not a license for the flesh to sin. Dan janganlah kita pakai kasih karunia sebagai satu kesempatan ataupun lesen kita untuk berdosa. So our Christianity has to come to this balance. Dan kekristenan kita harus berada di dalam keseimbangan di tengah ini, Which is yaitu liberty. kemerdekaan. This is Galatians chapter 1 and verse 13. We read in part A. This is liberty. Yang di ayat 1:13a yang menyatakan adalah satu kemerdekaan. Where it says, for you brethren have been called to liberty.
Kerana kamu telah dipanggil ke dalam kemerdekaan. So we're not called to live in legalism, go back to the law. Kita tidak dipanggil untuk hidup kembali kepada hukum-hukum. Neither have we been liberated to live in the license of sin, Dan kita bukan dimerdekakan supaya kita boleh hidup di dalam dosa. but we are called to true freedom in Christ Jesus. Tapi kita harus datang kepada kemerdekaan yang benar di dalam That Kristus. by the grace of God, we can live above sin. Dan di dalam kasih karunia Tuhan kita boleh hidup di atas dosa. So I want to take from verse 16 onwards of chapter 5. Dan saya akan baca daripada ayat 16 And I'm going to sampai read the whole verses right down to 26. dan kita akan membaca sampai 26. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another. It's fighting against one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the transition happens. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are in Christ, Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Okey, saya akan membaca daripada bahasa Malaysia yang mengatakan begini. Aku berkata melangkah menurut roh, maka kamu tidak akan memuaskan keinginan sifat kedaginganmu ataupun tabii. Kerana keinginan tabii manusia menentang roh dan roh menentang keinginan tabii manusia. Kedua-duanya berlawanan supaya kamu tidak melakukan apa yang hendak kamu lakukan. Tetapi jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidaklah di bawah hukum Taurat. Kelakuan tabii manusia adalah nyata. Perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir, kebencian, perbalahan, hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak dan iri hati, kemabukan, berpesta keterlaluan dan sebagainya. Tentang ini aku berkata kepadamu sebagaimana sudah aku katakan kepadamu dahulu, bahawa orang yang mengamalkan perkara-perkara demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ini adalah transisinya. Sebaliknya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalip tabii manusia berserta hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup di dalam roh, marilah kita berbuat segalanya dalam roh juga. Janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati dan berdengki-dengkian sama sendiri. Amen. Okay. So that's the whole Galatians 5 for you. Itu adalah keseluruhan Now Galatia I want to 5. cross-reference this to Romans chapter 7. Dan saya ingin memberikan satu cross-reference kepada Roma juga. All right, verses 18 to 25. For I know that in me, that is in my flesh, Paul says, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me, that carnal nature. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. But I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ, our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Roma 7 ayat 18 hingga 25 mengatakan begini, aku tahu bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup diriku, yaitu dalam sifat tabiiku yang berdosa, kerana aku hendak melakukan apa yang baik tetapi aku tidak mampu melaksanakannya, kerana yang kulakukan bukanlah kebaikan yang hendak kulakukan,
Tidak, kejahatan yang tidak hendak kulakukan. Itulah yang kulakukan terus menerus. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan, bukanlah lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup dalam diriku lah yang melakukan. Oleh itu, aku mendapati hukum ini berlangsung. Apabila aku hendak melakukan kebaikan, kejahatan bertapak di sisiku. Kerana dalam jiwaku aku suka dan hukum Allah, tetapi aku melihat hukum lain bertindak dalam anggota-anggota tubuhku, memerangi hukum jiwaku dan membuat aku terpenjara dalam hukum dosa yang bertindak dalam anggota-anggota tubuhku. Alangkah sengsaranya aku ini. Siapa yang akan menyelamatkanku daripada tubuh kematian ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, dalam jiwaku yang mengabdi kepada hukum Allah, tetapi dalam sifat tabii yang berdosa, aku mengabdi kepada hukum dosa. Right. So here in Romans 7, as in with Galatians 5, Paul is writing in battle terms. Di sini dalam Roma 7 sama seperti dalam Galatia 5, Paulus menulis menggunakan istilah peperangan. He's talking about a war that is going on within every believer. Dan ia adalah satu peperangan yang pertempuran yang berlaku di dalam setiap That orang we yang percaya. all have a fleshly instinct inside of us that wants to please self. Dan kita semua ada naluri daging yang dalam diri kita yang ingin memuaskan diri kita sendiri. And then we also have a spirit on the inside of us that wants to please God. Dan kita juga ada roh di dalam diri kita yang ingin menyenangkan hati Allah. Now I want you to know that self always seeks to dominate. Dan diri kita sendiri sentiasa ingin memerintah. Our flesh wants to rule and be king in our lives. Daging kita mau menjadi raja di dalam hidup kita. Don't tell me how to live my life. I want to live the life in the way I want to live. Jangan cakap dengan saya bagaimana saya harus hidup. Saya boleh menjadi raja dalam hidup saya We sendiri. cave into self-desires. Kita masuk ke dalam keinginan diri sendiri. But as born again Christians, Tapi sebagai Kristian yang telah dilahirkan semula, Christ is now king in our lives. Amen. Kristus sekarang telah menjadi raja dalam hidup kita. And Amin. so we've got to learn to yield to the lordship of Jesus Christ where we find true freedom. Dan kita harus belajar untuk menyerahkan diri kita kepada ketuanannya. Now the word lordship Dan perkataan ketuanan ini simply means an end of life on my own terms. maksudnya adalah pengakhiran hidup mengikut cara aku sendiri. You know, sometimes you buy products or you want to subscribe to something online, it has terms and conditions. Selalunya kalau kita hendak membeli sesuatu ataupun subscribe, mereka tetap akan ada terms dan condition. But when we say Jesus be the Lord of my life, Tapi apabila kita katakan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya, Jesus be the King of my heart, Yesus menjadi raja hati saya, we step into His lordship, kita masuk ke dalam ketuanannya. which means it is an end of life on my own terms and conditions. Itu adalah pengakhiran hidup untuk mengikut cara hidup aku sendiri. We're not saying I will follow you, God, if you fulfill these things. Kita tidak menyatakan saya akan mengikut Engkau Tuhan jika kamu melakukan sesuatu ini. If my life, don't touch this area of my life. Jika hidup saya tidak disentuh di You area see, your sini. flesh always wants to dominate, but your spirit is what needs to dominate. Kerana daging kita selalu ingin menguasai diri kita, tetapi roh kita harus menguasai hidup kita. And this is a decision we must make every single day. Dan ini adalah keputusan yang kita harus lakukan setiap hari. That I'm going to die to self. Dan saya akan mati di dalam I'm going to diriku take up sendiri. my cross and crucify my flesh. Saya harus mengangkat salibku dan juga menyalibkan So dagingku. that I might live in the Spirit of God and glorify Him. Supaya aku dapat hidup di dalam roh dan memuliakan Tuhan. So Paul said it this way in Romans 7:24, who will deliver me from this body of death? Dan Paulus menyatakan di Roma 7:24, siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Now Paul is writing this in the 1st century. Dan Paulus menuliskan hal ini di dalam abad pertama. And in this context of the verse, he's actually referring to a very gruesome analogy. Dan konteks ini merujuk kepada sesuatu yang merupakan hukuman yang sangat mengerikan. It was a very gruesome form of punishment that the Romans did. Yang ini adalah satu hukuman daripada orang Rom yang mengerikan You secara nyata. can read about it historically. Kamu boleh membacanya di dalam sejarah. But here's what the Romans would do sometimes. Ini adalah apa yang orang Roma akan lakukan selalu. If you murdered somebody, Jikalau Anda telah membunuh seseorang, they would take the deceased body of the person you murdered, mereka akan mengikat yang telah mati itu and they would chain it to your back.
Dan mereka akan ikatkannya di belakangmu. You murdered the person. Kamu yang membunuh dia, Now you have to carry around the corpse of that individual. sekarang kamu harus membawa mayat itu kemana-mana saja. And here's why they would do that. Ini adalah kerana mengapa mereka It's lakukannya. because a decaying, rotting corpse would become diseased. Kerana mayat yang membusuk itu akan menjadi sumber penyakit. And the disease of what you had done, that murder, would then be transferred to you. Dan penyakit yang akhirnya itu akan menular kepada diri kita sendiri. I think that's really deep. Saya rasa itu sangat dalam sekali ya. It was a slow, a painful, and a gruesome punishment until your own death. Ia adalah hukuman yang perlahan, menyakitkan dan mengerikan sampai kematianmu sendiri. I mean, can you imagine the pungent smell coming out from the decomposing body? Bayangkan bau busuk yang dari mayat yang tergantung di belakang kamu itu. And Paul is using this analogy when he said, "Who will deliver me from this body of death?" Dan Paulus menggunakan analogi ini ketika dia berkata, siapakah yang akan melepaskan aku daripada tubuh maut ini? He's saying that since I'd gotten saved, Dia bermaksud sejak aku diselamatkan, my heart is redeemed, hatiku telah my diperbaharui, body is regenerated, tubuhku diperbaharui, and I belong to Jesus. dan aku milik Yesus. But then there is this old man. Tapi ada orang yang tua ini, I'm still carrying this rotten corpse on me. dan saya masih mengangkat mayat yang membusuk ini, My flesh, dan dagingku, my carnality, tabiiku, my sin nature. dosaku. And it's sometimes overwhelming, he says. It's sometimes so gruesome to me. Dan kadang-kadang ia sangat mengerikan bagiku. He says, who will save me from this rotting body? Siapakah yang dapat menyelamatkan aku daripada tubuh yang busuk And of ini? course, he answers his own question in the next verse, Dan dia menjawab soalannya sendiri. where he says, I thank God Di ayat through 25. Jesus Christ our Lord. Dan aku mengucap syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus It Tuhan is kita. Christ who has saved us. Adalah Kristus telah It is menyelamatkan kita. Christ who will liberate Yang us. Kristus telah akan memerdekakan kita. And so coming back to the book of Galatians, Paul makes two lists to distinguish between the flesh and the spirit. Dan kembali kita kepada Galatia, Paulus membuat dua senarai untuk membezakan antara daging dan roh. He gives us a list of characteristics. If we are given to the works of the flesh, this is what will happen. If you are given to the spirit, these are the fruit Dan of dia, it. dan dia telah memberi kita senarai-senarai ciri-ciri jika kita tunduk kepada perbuatan daging dan juga kepada roh. And people of God, I think it's good for us to look at these lists and ask ourselves which list defines our lives. Dan kita sebagai umat Tuhan harus melihat senarai ini dan bertanya kepada diri kita sendiri, senarai manakah yang menggambarkan hidup kita? Which characteristics are more obvious in my life? Apakah karakteristik yang lebih nyata lagi dalam hidup kita? Because listen, if your life is defined more by the list of the works of the flesh, you ought to be asking yourself some questions. Jika hidupmu dikuasai oleh perbuatan daging, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Have you become a Christian that's so backslidden that you've gone back to the old ways of life? Adakah aku seorang Kristian telah mundur sehingga kini terjebak dalam cara hidup lama? Or are you even a Christian at all? Atau soalannya adalah, adakah aku benar-benar seorang Because Kristian? Paul exclaims in verse 21, those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Dan Paulus menegaskan dalam ayat 21, barang siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Now it's okay for us as Christians to recognize that, we have flaws and weaknesses and we fall into these things sometimes. Adalah okey kita sebagai seorang Kristian untuk mengakui bahwa kita terjatuh dalam hal-hal ini juga. I think the deciding factor is this: how repentant are we when we fall into such things? Tapi apa yang menentukan ini adalah berapa cepat kita bertaubat di dalam hal-hal That's right. ini. How quick are we to repent from these things? Betapa cepat kita bertaubat dalam hal-hal ini. Now, if your life is just marked with all these characteristics, you better wonder if you are even a Christ follower at all. Dan jika hidupmu ditandai oleh semua perkara itu, kita harus bertanya kepada diri sendiri, Let me read to you in the New Living Translation. adakah kita benar-benar pengikut Kristus? Simpler English. Dan kita membaca lagi dalam English yang simple. It says in verse 19, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Look at the list. Sexual immorality. It is where we get the Greek word porneia. Porneia is the root word which means pornography. All right, so sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery. I did a few word studies here. The word sorcery here in the Greek is actually pharmakia, which comes from the word pharmacy.
Interesting, right? Because a lot of sorcery and witchcraft, demonic worship involve the illicit use of drugs. So this is actually also speaking about the illicit use of drugs, right? Sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division. The word division can also be said factions. Factions are like, little cliques we form in the church sometimes that brings a division in the house. So that's division, envy, drunkenness, wild parties. In another translation, it says orgies and other sins like this, which means this list is not even exhaustive. Which means Paul is just listing only a few characteristics if the flesh is dominating your life. These are the fruits. He says, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Okay, saya akan cuba untuk Just read the verse. Yeah. merumuskan, okay, daripada apa yang Pastor Sebi katakan tadi. Jadi ada 3 perkara yang di dalam ayat ini, di dalam buku NLT telah dikemas-kinikan, tapi di dalam ayat bahasanya ada 3 perkara di sini yang telah dibacakan: perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir. Jadi perkataan pencabulan itu adalah pornia, iaitu berdekatan dengan perkataan pornografi, dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir. Sihir pula adalah farmakia yang mendekati dengan kata-kata farmasi yang apa yang kita tahu sekarang, iaitu kerana banyak sihir, penyembahan setan dan ilmu hitam melibatkan penggunaan dadah yang haram. Maksudnya ini juga merujuk kepada penggunaan dadah yang dilarang. Dan lepas tu kita melihat hasad dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak dan iri hati, kemabukan, berpesta, keterlaluan dan sebagainya. Dan di dalam sini kita melihat perpecahan itu adalah faction, iaitu faksi, seperti bagaimana orang membentuk kumpulan-kumpulan kecil dan menimbulkan perpecahan dalam gereja. Dan ini adalah ciri-ciri, dan senarai ini panjang lagi. Ini adalah beberapa daripada Paulus yang telah senaraikan untuk kita membaca, untuk kita fahami bahawa ada lebih lagi daripada di sini. Wow, Ivan. Well done. Alright, so these are the results if the flesh is what dominates your life. Ini adalah keputusannya apabila daging menjadi tuan di dalam hidupmu. Now and then verses 22 and 23, but, everybody say but. But Ask your neighbor beside you, why is your butt so big? di dalam bahasa Malaysia kita tidak boleh sebut itulah, tapi ini sebaliknya, katakan sebaliknya kepada kawan kamu. Sometimes it's good to have big butts. Kadang-kadang kita ada bagus untuk sebalik yang besar. This is a good butt in the Bible. Ini adalah sebalik ataupun butt yang sangat baik di It dalam says, Bible. but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. What are they? Love, joy. Come, let's read that together. 1, 2, 3. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Dan dalam Galatia 5:22 ayat 23, sebaliknya kalau yang dapat baca bahasa, kita baca bersama-sama. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini. Well, I'm only given 20 minutes today to preach actually. Saya hanya diberikan 20 minit untuk berkhotbah hari ini. So I don't have time to go through all the fruit of the Spirit. Saya tidak ada masa untuk melihat semua buah roh. And I will do that in an attempt to sing a song. Saya akan melakukannya dengan lagu. So Ivan has to follow me. Jadi saya harus ikut Pastor Sedi. You know, I learned this song in Sunday school when I was a child. Saya belajar lagu ini masa saya masih kecil. And it goes, love is a great sensation. Dia kasih adalah sensasi yang baik. Joy fills you with jubilation. Sukacita dipenuhi dengan sukacita. Peace lets you be worry-free. Damai sejahtera membuatkan kamu tidak risau. Patience helps you wait and see. Kesabaran membuat kamu sabar dan melihat. Gentleness can still be strong. Kemurahan tetap jadi kuat. But goodness never can go wrong. Dan kebaikan tak pernah jadi jahat. Faithfulness is always there.
Kesetiaan selalu di sana. Kindness just can't help but care. Lemah lembut selalu menjaga. Self-control won't let tempers flare. Pengesokan diri tidak membuat kamu marah. You can't buy these fruits anywhere. Tak boleh beli buah ini mana-mana saja. And then it goes, I want to grow the fruit of the Spirit. Saya mau menumbuh buah roh. Okay. I would have carried on, but Cina. I'll save you, Ivan. So that's a summary of the fruit of the Spirit, the 9 traits of the fruit of the Holy Spirit. Itu adalah kesimpulan 9 ciri-ciri buah roh. If your life is dominated by the Spirit, Jikalau hidupmu dikuasai ataupun dituankan oleh roh, then these are the 9 characteristic traits that will be manifested through your lives. ini adalah 9 ciri-ciri yang akan ditunjukkan menjadi nyata dalam hidupmu. And notice the Bible doesn't say the 9 fruits of the Spirit. It's not plural, it's singular. The 9 fruit of the Spirit of God. Dan Alkitab tidak menyatakan 9 buah-buah, tetapi dia menyatakan 9 buah, hanya satu buah saja. No, it is not a grammatical error in the Bible. Ya, bukan satu error kesalahan di dalam Alkitab. What it's telling us is that when it comes to the fruit of the Spirit, it is not you choose what you want, you pick what you want. Dan dia mengajar kita bahawa apabila kita datang kepada buah roh, kita tidak boleh memilih. It's all of it. Ia adalah keseluruhannya. 1 fruit, 9 traits. Satu buah, 9 ciri-ciri. When your life is dominated by the Spirit, these 9 traits will be exemplified. Apabila hidupmu dikuasai oleh roh ini, semua 9 ciri-ciri ini akan menjadi nyata. So I think as believers of Christ, Dan saya percaya sebagai pengikut Kristus, instead of going around and asking one another, sudah makan lah, have you eaten? kalau daripada kita bertanya, sudah makankah, pergi mana? Why don't we go around and say to one another, show me your fruits. Dan tanya kepada diri kita sendiri, tunjukkan buahmu. Show me your fruits. Tunjukkan buahmu. You know, I used to say this to my leaders in youth ministry. I went around and instead of asking them, have you eaten, I asked them, show me your fruits. Dan dulu di pelayanan saya akan bertanya kepada anak-anak muda saya, Because tunjukkan we often buah-buahmu. emphasize on the gifts. Ya, ini diemphasiskan, ditekankan kepada Oh, show me your gifts. karunia dan tunjukkan karuniamu. What can you do? Apa yang kamu boleh buat? But I feel the Lord weighs a higher value on the fruit, Dan saya percaya Tuhan menekankan yang lebih berat lagi kepada buah roh. on who we are more than what we can do. Kepada siapa diri kita daripada apa yang kita boleh lakukan. So ask one another, show me your fruits. Dan tanya kepada diri sendiri, kawan-kawan, tunjukkan buah rohmu. I'm going to close with this. How do we then have the Spirit dominate in our lives? Dan saya akan tutup dengan bagaimana kita membiarkan roh memerintah hidup kita. Now Galatians 5:16 says it this way, I say then walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dan Galatia 5:16 menyatakan sebegini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan So daging. how do we have the Spirit dominate in our lives? Number 1, walk in the Spirit. Bagaimana kita bolehkan roh menguasai hidup kita? Berjalanlah di dalam roh. Now the phrase walk in the Spirit is another way of saying live by the Spirit. Frasa hidup oleh roh ataupun berjalan dalam roh adalah lain untuk mengatakan hidup menurut roh. Or let your conduct be directed by the Spirit of God. Atau biarkan tingkah lakumu dipimpin oleh roh. We read Romans 7 earlier, which was a parallel scripture to the works of the flesh. Kita membaca Roma 7 tadi yang seolah menjadi teks selari dengan perbuatan daging. Now I want to read Romans 8, the next chapter, where Paul begins to speak about walking in the Spirit. Dan di sini saya akan membaca daripada Roma 8 yang membicara tentang hidup menurut roh. So in Romans 8 verses 10 and 11, Paul says, if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Dan di Roma 8, 10 hingga 11 menyatakan, sebaliknya jika Kristus hidup dalam dirimu, tubuhmu mati kerana dosa, namun rohmu hidup kerana pembenaran. Dan jika roh yang dia telah membangkitkan Yesus daripada kematian hidup di dalam dirimu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang hidup di dalam dirimu. Now Paul is saying that the same power
power that rose Christ from the dead is now alive and living in you. Dan Paulus menyatakan bahawa kuasa yang telah membangkitkan Yesus daripada mati juga hidup di dalammu. That's a powerful scripture. Itu adalah firman Tuhan yang sangat In berkuasa. other words, Di dalam ayat yang lain, we have the ability and the capacity to resist sin and temptation. kita mempunyai kemampuan dan kapasiti untuk menahan dosa. Because we have the very same resurrection power that raised Christ from the dead living now in us. Kerana kuasa kebangkitan yang sama yang membangkitkan Kristus daripada kematian hidup di dalam kita. Hey, listen, this truth is both encouraging and challenging. Dan kebenaran ini adalah memberi pendorongan dan juga cabaran I think it's sekaligus. encouraging because it means that we can tap into the power of the Holy Spirit. Every time we face a temptation, we can draw upon the resurrection power of Christ to overcome it. Dan memberi dorongan kepada kita kerana kita boleh mengakses kuasa Roh Kudus dan mengambil daripada kuasa yang sama membangkitkan Kristus daripada kematian. But the challenging part is this, Dan tapi cabarannya adalah ini. that then we actually have no excuse to Yang- give in to temptation. Yang kita tidak mempunyai alasan untuk menyerah kepada pencobaan ataupun dosa. In other words, the ability to resist temptation is not for lack of the Holy Spirit power, but for lack of our own willpower. Dengan kata lain, kita boleh menahan pencobaan bukan sebab Roh Kudus tidak berkuasa tetapi sebab kita kurang kehendak. You see, our will works in cooperation with the power of God in order to resist temptation. Dan lihat, kehendak kita bekerja sama dengan kuasa Tuhan untuk menahan pencobaan. 1 Corinthians 10:13 says it this way, no temptation has overtaken you except such as is common to men, but God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Dan di 1 Korintus 10:13 menyatakan setiap cubaan yang kamu alami memang biasa dihadapi orang tetapi Allah setia menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicubai oleh melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai, Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan menanggungnya. So God is saying to us that every time we face a temptation, there is always an exit route. Dan apa yang Tuhan menyatakan kepada kita adalah setiap kali kita menghadapi cobaan, sentiasa ada jalan keluar. There is always an escape. Sentiasanya ada jalan keluarnya. So we can either choose to give in to the temptation or we can find the nearest exit and get out. Dan kita boleh memilih sama ada menyerah kepada pencobaan ataupun mencari jalan keluar untuk keluar. And that's our choice. Itu adalah pilihan kita. God has empowered us with His resurrection power, His Spirit. Tuhan telah memberikan kita kuasa kebangkitannya dengan rohnya. And we don't actually have to give in to temptation and sin. Dan kita tidak perlu menyerah kepada dosa dan juga pencobaan. But listen, church, every time we give in to temptation, Dan setiap kali kita menyerah kepada it pencobaan, is not for lack of the Holy Spirit's power, it is for lack of our own willpower. ini bukan kerana kurang kuasa Roh Kudus, kerana kurangnya kekuatan kehendak diri kita sendiri. So walk in the Spirit. Jadi berjalan di dalam roh. Number 2 is this, crucify the flesh. Yang keduanya adalah salibkan daging. This is in verse 24. Those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Dan di ayat 24 Galatia 5 menyatakan mereka yang telah menjadi milik Kristus Yesus telah menyalip tabi'i manusia berserta bahawa hawa nafsu dan keinginannya. Notice Paul didn't say kill the flesh once and for all. Dan Paulus tidak menyatakan bunuhlah dagingmu Wow, selama-lamanya. that would have been wonderful. Ya, mungkin akan menjadi sangat-sangat baik sekali. Because it's easier to die once than to die by installment. Dan lebih senang lagi untuk mati sekali daripada mati secara installment. It's easier to just die once and for all. Bagus lagi kita mati sekaligus. But that's not the gospel. Tapi itu bukanlah Injil. Jesus says in Luke 9:23, if you want to follow me, take up your cross and die daily. It's a daily crucifying of the flesh. Dan Lukas 9:23 menyatakan bahawa Yesus berkata kepada semua, jika seorang ingin mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Jadi setiap hari kita harus mengangkat salib kita. Romans 8:12 and 13 says, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. But if you live according to the flesh,
flesh, you will die. But if by the Spirit, then you put to death the deeds of the body, you will live. Dan di Roma 8:12 hingga 13 menyatakan dengan demikian saudara-saudaraku kita ada kewajiban tetapi bukan terhadap sifat tabii yang berdosa tetapi hidup menurut sifat tabii itu, kerana jika kamu hidup menurut sifat tabii yang berdosa kamu akan mati, tetapi jika dengan roh itu kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup. So the idea of putting to death our sinful nature is like this. Jadi idea mematikan sifat dosa kita adalah ini. Every day we examine our lives. Setiap hari kita melihat hidup kita. Ask ourselves, what's exactly feeding into my sinful nature? Dan tanyalah kepada diri kita sendiri, apakah yang telah memberi makanan kepada sifat doa kita ini? If you can pinpoint what is feeding into your flesh, Jika anda boleh menetapkan apa yang telah diberikan makan kepada hidupmu, then you can actually stop feeding it and start starving it. dan kita boleh berhenti melakukannya dan kita biarkan ia kelaparan. Stop feeding the beast. Jangan berikan makanan kepada makhluk itu. Start starving the beast. Berikan makhluk itu laparkan. Listen, this is not Beauty and the Beast, Ini adalah bukan Beauty and the Beast where it ends up in a love story. yang berakhir dengan kisah cinta. The beast ain't your friend. Makhluk itu bukan kawanmu. The beast ain't your lover. Makhluk itu bukan pencintamu. So get rid of the beast. Buangkan makhluk itu. Starve and crucify the flesh every day. Amen. Laparkan daging kita setiap hari. Amin. Ask yourself, what's feeding into my flesh? Periksa dirimu. Tanya, apakah yang telah memberi makan kepada dagingmu? Well, if mindless scrolling on social media is feeding into your flesh and your sinful nature, then starve from social media. Jika kita dengan tanpa minda kita ataupun otak kita melihat media sosial menjadi makanan daging kepada daging kita dan sifat dosa kita, berpuasa dan laparkan. If going to certain places or hanging out with certain people are feeding something into your flesh, then starve it. Don't feed it. Jika pergi ke tempat tertentu atau berkawan dengan orang tertentu memberi makanan sesuatu kepada dagingmu, laparkan ia, jangan berikan ia makan. What you watch Apa can yang kamu lead to sin. Apa yang kamu tonton boleh membawa kamu kepada dosa. What you listen to can also lead to sin. Apa yang kamu dengar juga boleh membawa kamu kepada dosa. And so there are gateways into our hearts that we need to guard. Terdapat banyak pintu masuk ke dalam hati kita yang kita perlu jaga. Your eye gate, Pintu matamu, your ear gate, pintu telingamu, your mouth gate, pintu mulutmu, your feet, where are they walking into? kakimu di mana mereka pergi. We need to guard these gateways into our lives. What are you feeding? Are you feeding into your spirit or are you feeding into your flesh? Kita harus menjaga semua ini. Apakah yang kita berikan makan ke dalam rohmu ataupun kepada dagingmu. And by the way, it's not just about dying to something. Ya, bukan hanya kita mati kepada sesuatu. It's also feeding on something else that benefits your spirit, that will benefit your lives. Dan ia juga adalah memberi makanan kepada sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu. Feed on God's word. Makan firman Tuhan. Feed your spirit with worship. Berikan makan rohmu dengan penyembahan. Feed your spirit with fellowship with one another, the saints of God. Berikan makan rohmu dengan persekutuan dengan orang-orang kudus Tuhan. Amen. Amen. And number 3 is this: live with humility. Dan yang ketiga adalah hidup dalam kerendahan hati. Galatians 5 closes with verse 26. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Dan di Galatia 5:26 yang menutup sebegini, janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati dan berdengki-dengkian sama Now the sendiri. word conceited means to be excessively boastful when there's nothing to boast about. Nah, perkataan bongkak ini adalah terlalu membangga diri walaupun tiada apa yang patut dibangga-banggakan. And then Paul goes on to say, I don't want you to provoke or to envy anyone. Dan Paulus berkata, saya tidak mau kamu saling menentang atau cemburu. And you think about these two words, provoke, envy, they are kind of on the opposite spectrums. Dan kita melihat dua ayat ini, menentang dan juga cemburu, adalah perkara yang berlawanan. I think one interpretation of this is this, that Paul is saying, don't play the comparison game. Dan salah satu tafsiran yang Paulus mengatakan adalah jangan bermain permainan perbandingan. Live with humility. Hiduplah dalam kerendahan Don't hati. compare your walk with Christ with somebody else's walk with Christ. Jangan bandingkan perjalananmu dalam Kristus dengan orang lain. Because when you do that, you're either going to either feel good about yourself or you'll feel worse. You'll feel bad. Jikalau kamu lakukan seperti itu, adalah dua perkara saja. Kamu merasa sangat baik ataupun sangat
rosak. Because you think that you're doing a better job as a Christian or you're doing a worse job than Mungkin kamu of a fikirkan Christian. yang kamu boleh lakukan semua ini lebih baik sebagai seorang Kristian ataupun lebih rosak lagi sebagai seorang You might look at Kristian. some people and say, oh man, they're not the kind of Christian that I am. I am so mature and they are so weak. Ada masa kita tengok orang lain, kita katakan, aduh mereka bukan jenis Kristian yang aku matang, mereka adalah lemah. Well, if that's the case, then Paul says you are provoking people with your self-righteousness and your religious pride. Don't provoke others. Dan dengan ini maka kamu sedang mencabar mereka dengan kesalehan diri dan kebanggaan rohani. Janganlah kita pergi mencabar orang. And then there are other people you hang out with and you go, wow, they are spiritual giants. Man, I'm nothing. Ada masa kamu berkawan dengan orang lain berkata, wow, mereka ni gergasi rohani. And then you envy their walk with God and it limits your growth in your sense of unworthiness. Kamu cemburu dalam perjalanan mereka dan membataskan So Paul pertumbuhanmu. says here, both are wrong. Dan Paulus mengatakan keduanya salah. Don't provoke others just because you think you're better. Jangan mencabar kerana kamu rasa kamu lebih baik. And don't envy others just because you think you're lesser. Dan jangan cemburu kerana kamu rasa lebih buruk. How about just live your life with humility? Hiduplah dengan rendah hati. Keep your eyes on Jesus. Fokus kepada Yesus. Worry about your own walk with Christ. Perhatikan hidupmu sendiri. Ask yourself, how's my walk with God? Tanya diri kita sendiri, bagaimana perjalanan saya dengan Tuhan. Keep on your lane. Keep to your lane. Tetap jalan dalam lorongmu. Amen. Amen. I'm gonna close now Saya akan tutupkan ini. by saying this. At the end of the day, salvation is free, Pada akhir harinya, keselamatan adalah percuma. but discipleship, and we're all called to be disciples of Christ. Dan pemuridan ini, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Discipleship will cost us our lives. Pemuridan akan memberikan satu harga dalam hidup kita. But the gospel says it this way: he who seeks to keep his life will lose it. Dan Injil menyatakan ini, siapa yang ingin menyimpan hidupnya akan hilangkan hidupnya. You can translate that verse by saying, if you choose to live life on your own terms and conditions, you will lose your life. Dan jikalau ia boleh juga ditafsirkan sebegini, jikalau anda ingin hidup di dalam caramu sendiri, kamu akan hilang hidupmu itu. But if we would submit our lives to the lordship of Christ Jikalau kita serahkan hidup kita kepada ketuhanan Tuhan Yesus and lose our lives for his sake, dan hilangkan hidup kita untuk dirinya, then we will find true life. dan kita akan menjumpa hidup yang benar. And I tell you what, friends, that's where real freedom is found. Dan disitulah kita berjumpa kepada kemerdekaan That's yang where benar. true liberty is found. Disitulah kita melihat kebenaran, Don't go kemerdekaan back yang to benar. legalism. Jangan kita pergi ke legalisme. Don't live in the license to sin, Jangan hidup di dalam lesen untuk berdosa. but live in the liberation of the Lord Jesus Hidup di Christ. dalam kemerdekaan Tuhan. Amen. Amen. Can I tell you a story about a pig and a chicken? Pastor Sebi ingin memberikan satu cerita dengan babi dan ayam. You know, one day this guy said, I want to have bacon and eggs for breakfast. Satu hari seorang lelaki ni yang menyatakan saya ingin satu bacon dan telur untuk makan. And there was a farm and they had pigs and they had chickens. Ada satu ladang, mereka ada babi, mereka ada ayam. And so both the pig and the chicken, they were having a conversation. Dan babi dan ayam tengah bercakap lah. And the wife of the man came to the farm and she took some eggs. Dan isteri lelaki itu datang di dalam sana dan mengambil beberapa biji telur. And if you could hear what the chicken was saying, it was actually saying, "Here, take my eggs, take my eggs." Dan kalau kita boleh mendengar kata-kata daripada ayam itu katakan, ambillah telurku, ambil. And the chicken said to the pig, "I'm so sacrificial." Dan dia menyatakan kepada babi itu, saya sangat seorang pengorban. And then the pig says, Dan, "For you it's a sacrifice, dan babi itu katakan, bagi kamu itu adalah satu pengorbanan. but for me it's a commitment. Bagi saya adalah satu komitmen. Because all you're doing is sacrificing your eggs. Kerana kamu hanya korbankan telurmu. I have to die to become bacon for the man." Saya harus mati untuk menjadi daging bacon kepada lelaki itu. And this reminds me of the verse that obedience is better than sacrifice. Ya, ini mengingatkan saya bahawa ketaatan adalah lebih besar daripada pengorbanan. You know, many of us, we come to the Lord with many sacrifices. Banyak daripada kita datang kepada Tuhan dengan banyak pengorbanan. Look, Lord, at all my sacrifices I've made for you. Lihatlah pengorbanan saya ini Tuhan. I've sacrificed this, I've sacrificed that, my time, my
family, my whatever I've sacrificed. Saya telah korbankan semua ini, keluarga lah, semua inilah saya telah korbankan kepada Tuhan. You know, but the Lord's not looking for sacrifices. Tapi Tuhan tidak melihat kepada pengorbanan itu semua. He's looking for obedience. Dia ingin mencari kesetiaan. You know, I've come to realize we can only live in true obedience when we are living in true liberty. Saya percaya, saya memahami dalam hidup saya, kita boleh hidup dalam ketaatan yang sempurna jika kita memahami kemerdekaan itu. That's only when we can live our lives with open hands. Itu adalah cara kita boleh hidup dengan tangan terbuka. That it is Christ who has set me free. Yang Kristus telah selamatkan dan memerdekakan saya. Nothing I have in this life is owned by me. It's owned by God. Tiada apa dalam hidup saya adalah saya punya, semuanya punya Tuhan. He paid a price for my freedom. Tuhan telah bayarkan semuanya untuk kemerdekaan saya. And so even with this painful transition of having to go back to Singapore, walaupun dengan transisi yang sangat sakit ini untuk kembali kepada Singapura, it's not that it's I live in the liberation of Christ, knowing saya tahu hidup di dalam kemerdekaan Tuhan, mengenalinya. That if I was given a choice, I would have wanted to stay. Kalau saya diberi pilihan, saya akan tinggal di sini. But I come to the end of myself. It's not life on my own terms. Tapi saya lihat ini bukan adalah hidup cara saya sendiri. And I say, God, all I need to know is that you are in this plan. And for as long as I know that you are in this plan, you have my obedience. Dan saya nyatakan kepada Tuhan, kalau saya tahu Tuhan Engkau berada dalam sini, Engkau mempunyai keseluruhan ketaatan saya. It's when we live in this place of knowing that we've been set free from religion. Ini adalah di dalam tempat yang kita memahami kita telah dimerdekakan oleh daripada keagamaan. That we can also live in the joy of the Lord, which is our strength. Dan kita boleh hidup di dalam sukacita Tuhan, yaitu kuasa kita. Amen. And so this whole book of Galatians really is that. That's the gist of it. Ini adalah keseluruhan buku Galatia. That we have been saved. Yang kita telah diselamatkan. By faith. Daripada iman. Through grace. Melalui kasih karunia. And so Cornerstone Mary, what started by the grace of God. Jadi Cornerstone Mary, apa yang telah dimulakan dengan kasih karunia Tuhan. What started by the Spirit of God. Apa yang telah dimulakan dengan Roh Tuhan. Let it not end in the flesh. Jangan biar ia berakhir di dalam daging. Let it not end with man's efforts. Jangan diakhirkan dengan usaha manusia. Not by might, not by power, but by the Spirit of Tidak God. melalui usaha, bukan dari kuasa, tetapi dari Roh Allah. Amen. Amen. I'm just going to close in prayer and I'll hand the time back to Pastor H. Saya akan berdoa dan saya akan bagikan kembali. Father, we thank you for the book of Galatians. Bapa, kami bersyukur atas buku Galatia That you have given to us as a revelation. yang Kau telah memberikan ia sebagai satu wahyu kami. God, we acknowledge that on the inside of us there is an internal battle Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kami ada satu peperangan between the spirit and the flesh. dengan roh dan daging. Even as Paul said, that which I will to do, I don't do. Yang Paulus katakan, apa yang saya ingin lakukan saya tidak lakukan. But that which I will not to do, I do instead. Dan apa yang saya tidak dapat lakukan, saya dapat lakukannya. And yet you tell us that if we are going to follow you, to take up our cross and to die daily. Dan Engkau mengatakan jikalau kami harus mati setiap hari dan mengangkat salib kami, so that we can find true life in you. supaya kami dapat hidup yang benar di dalam Engkau. Your word tells us that the thief has come to steal, kill and destroy. Engkau menyatakan bahawa musuh datang untuk membunuh, mencuri dan But Jesus, you have merosakkan. come to give us life and life more abundantly. Dan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup And yang it is benar. those who have learned what it means to lose their lives who will find this life and life more abundantly. Supaya kami in you. dapat mengenal untuk melepaskan hidup kami dan mencari hidup di dalam Engkau. And so we thank you that we have been saved by faith through grace. Kami bersyukur kerana kami telah diselamatkan melalui iman dan melalui kasih karunia. That it is the grace of God that strengthens us in our spirit man Yang kasih karunia Tuhan yang telah menguatkan kita to starve our flesh untuk laparkan daging kita ini and to feed our spirit. dan untuk memberikan makan kepada roh kita. We choose the way of the Spirit. Kami memilih jalanan roh. That the fruit of the Spirit might grow in each and every one of us. Yang buah roh dapat bertumbuh dalam setiap diri kita. May Christ be exemplified through our lives. Biar Kristus dicontohi dalam hidup kami. We want to walk in the Spirit. Kami nak berjalan di dalam roh. Learn what it means to be crucified in the flesh. Belajar untuk apa maksudnya untuk disalibkan di dalam daging kami. That we might grow constantly in the character of God. Supaya kami dapat bertumbuh di dalam karakter Tuhan. And so we thank you for the word. Terima kasih atas firman-Mu.
Help us, Lord, Tolong kami Tuhan be disciples, untuk menjadi murid-Mu, not with our mouths only, bukan dengan mulut kami saja, but with all our hearts, tapi dengan sepenuh hati kami, that we might love you, God, yang kami boleh with all our hearts, mengasihi-Mu with all our souls, with all our minds, and all our strength. dengan sepenuh hati, minda dan kuasa kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Can I just get everyone to stand up for a while? Just stand on our feet.